నమస్తే అండి, నేను అజిత రెడ్డి, హ్యాండ్స్టెక్ CEO. ఇవాళ వచ్చినది నేను హ్యాండ్స్టెక్ ఫ్రెషర్స్ డే 2025. ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ 1900 స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్, ఫ్యాషన్ డిజైన్, ఇంటీరియర్ డిజైన్, జ్యువెలరీ డిజైన్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, బేకింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, కలరీ ఆర్ట్స్, ఇవన్నీ వేరే వేరే ఫీల్డ్స్ నుంచి ఈ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. మేము ఇలాంటి అవకాశాలు స్టూడెంట్స్ కి ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గెట్ టు నో లాట్ మోర్ స్టూడెంట్స్ rather than only your center, because మాదకి 7 centers ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాము to get together, to understand how each one thinks, what is the thought process, how is creativity different from one center to another center, from one student to another student. So నేర్చుకునేది మీరు ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ నుంచి, మెంటర్స్ నుంచి అలా కాదు. You can also learn from your course, students in your class. ఎలా అంటే the opportunities that are given here, we give you one exercise, but in that exercise there are many opportunities and many options that can be done. So one student may do it differently, but the other students will do it far more differently. So sometimes we advise the students to look into what the others have done, so they know. And we have limited our thought process, but there is this other student who has not limited their thought process and done such different options. So these give you opportunities to learn. And most businesses need good teamwork, good partners. So these are also opportunities for them to understand how to teamwork, how to partner. So one student may be very good at marketing, and one student may be good at creativity and design. One student may be good. So it's good to get all these students together to see how you can form your partnerships, how you can form your teams and progress forward. So we have many students who are of course wanting jobs, and we are now connected to 400 plus industries to ensure that all of the students who are join Hamstech get a job. But we have seen a different trend. A lot of students now we want to become their own bosses. They want to start their own entrepreneurial journey. So we've also started a new module which we give free of cost to our students, which is called the entrepreneurship model, where we make them understand what is the investment that they require, how do they disburse the investments, how do they understand all the gamut of the work that goes into becoming a designer or becoming a creative person. So we ensure that they get the entire knowledge of how to take their business forward. So that is what we teach at Hamstech. And today we've seen so much talent, and I'm super proud of the students. And I know all of them will be successful, and I just wish them the very best, and I pray to God that they will rise and shine. Thank you. నమస్తే అండి, నేను అజిత రెడ్డి, హ్యాండ్స్టెక్ CEO. ఇవాళ వచ్చినది నేను హ్యాండ్స్టెక్ ఫ్రెషర్స్ డే 2025. ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ 1900 స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్, ఫ్యాషన్ డిజైన్, ఇంటీరియర్ డిజైన్, జ్యువెలరీ డిజైన్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, బేకింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, కలరీ ఆర్ట్స్, ఇవన్నీ వేరే వేరే ఫీల్డ్స్ నుంచి ఈ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. మేము ఇలాంటి అవకాశాలు స్టూడెంట్స్ కి ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గెట్ టు నో లాట్ మోర్ స్టూడెంట్స్ rather than only your center, because మాదకి 7 centers ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాము to get together, to understand how each one thinks, what is the thought process, how is creativity different from one center to another center, from one student to another student. So నేర్చుకునేది మీరు ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ నుంచి, మెంటర్స్ నుంచి అలా కాదు. You can also learn from your course, students in your class. ఎలా అంటే the opportunities that are given here, we give you one exercise, but in that exercise there are many opportunities and many options that can be done. So one student may do it differently, but the other students will do it far more differently. So sometimes we advise the students to look into what the others have done, so they know. And we have limited our thought process, but there is this other student who has not limited their thought process and done such different options. So these give you opportunities to learn. And most businesses need good teamwork, good partners.